Ensonga y'okuba nti no Kasuku yalondeddwa okuba nti no abeera omu ku abo bagenda okubuuza pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda ebibuuzo twogera ku pulezidenti Museveni etabudde bangi bavuddeyo ne babeera nga bakolima, bangi bavuddeyo ne balaga obutali bwenkanya naddala abo ababadde mu NRM. Okitegeera nno mukwano. Kaakati twagala tusooke tukwe Tamale Mirundi Junior avuddeyo nno n'abeera ng'ate atabukamukko. Video eno ndi munaku eri ekibiina kyaffe ekyenaalemu natuukirirwa ne baŋŋamba nti nze agenda okukola interview ne president enkyanga nnya okurepresentinga abantu ba TikTok. Kyanaku kibanzigyeko ne bateekako Kasuku ne batanzirira. Tebanziridde ne mbakubira amasimu babuuza ate lwaki nze banzigyeko. Leero bwentegedde nti NRM ekibiina kyange kyenjagala ennyo kirabika tekiri waadinga bakyagala. NRM erabika teyagala bagibeererawo, teyagala bagyagala ku mutima. Ekyokuteekako Kasuku ku interview si kyekizibu, naye banzigyeko tebankubira, b'amasimu gaabwe tebagakwata, aba State House ng'ate project ey'oku interviewinga president bantuukirira basookera ku nze. Kinnenyamizza nnyo era wadde mwanzigyeko ku interviewinga president njasigala nga ndi weenaani naye mu bulumi. NRM twagale nnyo abatwagala. Eriwo abaana bangi abali ku social media kuno abadde mu campaign za president ez'enjawulo okuva we zaatandika, abatambudde ne president, bakadde b'NRM ababadde naffe ebbanga lyonna. Tetubasuula wabbali kubanga abo be baagala ekibiina kyaffe ekyenaalemu. Ne bw'aba Tamale Mirundi Junior mumpisizza bwe muti ne tutuuka ku last day ne munzijja ku list interviewinga president nga mwalimu antuukirira musajja wattu ne neetegeka. At the last moment you disappoint me. It's not good. Yes, si Tamale Mirundi Junior yeka yavuddeyo n'atabuka, wabula ne fullfigure naye avudde mu mbeera n'alyoka agamba nti abantu bangi oba waliwo ababadde basaanira okuba nti no balondebwa naddala abali mu NRM, naye ate okugenda ne babeera nga banokolayo abantu abatalina na kye bakoledde ekibiina kya NRM tekyabadde ekyabwenkanya. Katubeere nga tukuwa fullfigure. Olaba abaana abaliyo kati kangeze kuba Kenya media bane ba jobless we baasuze abantu babajja mu information gye bali emmere kuba tebali eri mu bagagga, tebali na bagagga ma hotel gye babeera mwezi hotel ennene bo basajja tusije balya kati bawulira ebintu bingi. Naye mu kuyita conference ya muzeyi abo be balina okubawa kubanga be batambudde naye bajja ne banona simanyika n'akakazi kana ak'olubina akabina za lutako olufu simanyi naani ne batwala obwo obukazi ne butulali maaso ga muzeyi bubuuza ebibuuzo ebirira bishi. Era obusene ne babutwala ne weebuuza abo baayita bakinga bana baliwo abatoba si be bawadde muzeyi. Abaliwo abali mu kutaba mwani wadde muzeyi
nalabya oli omusajja agamba President Museveni agenda kubeera ku social media omu panelist bakikolanga celebrating kubanga Kasuku agenda kubeera ku panelist ya President Museveni orofe ba advisor mutuvumiranga kye tubagamba nti namwe mwagala bifo byaffe namwe mwagala President Museveni namwe munoonya betunoonya twabasooka busoosi boba olabanga ekyo okibuuliza ne interview nalekazibakapo kakati President Museveni era agenda okubeera panelist that just a panel okubeera ku panel what about advisor obeera onvumiranga ki kyonoonya nze akirina buuza Katonda atakikuwa nsaba Allah akikuwe fullfigure wuno era avuddeyo n'abeera ng'asaba King Saha akwosa munange ne Winnie wa Mami okusonyiwa Prima nti Prima yeetonze kaakati nabo babeere ng'ate bamusonyiwa naye nze nja kusaba Winnie wa Mami ne King Saha is my boy mbasaba Prima mumusonyiwe yeetonze yatta obuvunaanyizibwa ne yeetonda ebyaddala so umusonyiwe kasa ya the first time tajja kukiddira nange mwetonderako twala omukisa guno kumwetonderako nze Prima mwagala munnange ebiseera ebisinga tayingirira nnyo bantu just simanyi kuba ntera mulabako ebintu bino byatunda ebyo ebirungi naye ne Winnie wa Mami si wantalo nnyo ku social media kuno siraba nnyo buzibu oyo omuwala bw'ayina nze buzibu wange bwe nalina naye bwali bwakunama naye njogerako naye n'akyusaamu naye katate yava mu bya TikTok yafuuka muyimbi so omuntu aba yeetonze mulamu tutambulira mu kusowaŋŋana ensobi zikola abantu nezigonjola abantu osobola okunoonya atasobya n'akubula naye omuntu waavaayo n'agamba nti munnange I'm very sorry I think nti kikulu nnyo kisinga ebirala byonna wano wankubadde wabeerawo obusungu wabeerawo buki Winnie si ye mubi ennyo muba nti ajja kufiira ku Prima naye n'abantu balekerawo okuvuma abantu omuntu ng'otakuvumangako otakolanga kimuleke muveeko abantu balina munnaye bye bayitamu bingi abantu balina bazimba kaliya zaabwe abantu balina ebintu bye batoberamu omuwala omumutaddeko amaanyi mangi abawala babeerawo nga tewali abaagala mu bayita bamalaaya omuwala bwe yagala King Saha mwamufuula ekizibu simanyi lwaki mumanya bawala bameka wana beegomba okwagala King Saha mwena mubaagala baserebu olaba n'abaserebu wano bebaagala nga tasaanidde nga tananakyali nalaba wanono omwana oba gwe bayita kapeko oba gwe bayita ani yayambula omuwala n'amwebakako bannange nalabye n'ama olunaku olweggulo munange pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yabadde mukono ng'awenja akalulu baavuddeyo ne babaako ate bye boogera ku Betty Namboze omubaka wa mukono Betty Namboze baamwabizza nsonga za ssente na bujjanjabi katubeere nga tubikuwa Namboze money for treatment Sebo owekitiibwa President njagala okwebaza tikula omutima gw'omulungi wakkiriza speaker n'awa Honorable Betty Namboze bakireke ssente ezamutwala okumujjanjaba When Honorable Namboze said she was sick, you allowed me to give her almost $1 billion shillings. Omubaka oyo bwe yakugamba nti mulwadde wanzikiriza ne mmuwe ssente eziweereza ddala akawumbi asobole okufuna obujjanjabi era yabufuna. You sent her for treatment to New York where she went with her husband and her house girl. Wamuweereza mu New York gye yagenda n'omwami we era n'omuyambi omulala omu. Nobody can ever have that heart. Tewali muntu alina mutima gusinga gwe jjajja tukuyozaayoza. Even after Honorable Namboze abusing you day in, day out on radios, on television, everywhere. Kyalo yo akuvuma enkya n'eggulo ng'akozesa emitimbagano radio station ne television gwe wayolesa omutima ogw'ekitalo tukuyozaayoza weebale nnyo we want to thank you as women for treating her. Tukwebaza ng'abakyala olw'okuwa omukyala oyo obuyambi. And God will bless you for that. Era tusaba Mukama akuwa omukisa ogusingayo. And they should not pretend that they do not get from NRM. Ate balekerawo okubuzaabuza eggwanga be basinza okufuna mu NRM. That is direct eating from NRM. Ekyo kye bakoze bafunira ddala era bandibadde beebaza gavumenti yo naawo. We want to request the people of Mukono twagala okubasaba mwenna bannamukono abakuŋŋaanye wano that on 15th
nti ng'ennaku z'omwezi 15 kindly vote for only the bus. mulonde basi. Let this attendance not only remain here. Ngabo mwoleseza obungi wano kino kiremekola wano kiremekoma wano weka naye tubasaba ne mu boxi ngabo muzze. Bwe tweyongerayo Donzera wuno munnange avuddeyo n'abaako byannyonnyola. Avuddeyo n'abaako byannyonnyola ajjukira nti omwami we yafa n'ebbanga ligenderedde nga bambi omwami we yafa kaakati alina kyannyonnyola wano. Omuntu eyaloopa ku social service batwala abaana bange yagamba mbunze nkola child pornography. Aba abakazi ba evil bakubira social service ne bagigamba mbunze nkola child pornography n'abaana. Ku Bulaaya kuno omuntu akwagaliza okuluzinga omwana wo tomusonyiwanga. Omuntu akwagaliza gavumenti y'e Bulaaya kujjeko omwana wassalaamu nze ne wegaliba magombe sirisonyiwa abantu abo. Ne bweba Uganda oli nakuwayiriza nti oba webasse n'omwana wo ne bw'obeera Uganda oli nakola ekiboozi ekiga nti ogundi oyo yeebasse n'omwana we abatakwagala. That's the worst enemy of your life. Munange nga social service ejje wange ng'etwala abaana mbunkola child pornography. Child pornography okimanyi? Do you know what it means omuntu okukolako accusation nti okola child pornography? Naye Allah wa buyinza Jimu bwe yafa teyaleka password mu simu. Jimu teyaleka password mu simu. So kyanyamba nnyo okudda mu simu y'omugenzi nenjidiginga head nenjidiginga nendaba ebintu byonna be nali mpitanga bakwano bange nga be babisindikanga. Right onisi mwana wa Big Eye nga abantu abandi ku lusegere ate be babigamba Jimu nga ta complaining angako nti ono mwana si wange. Jimu nga ta complaining angako nti kino si kyenjagala. Keep your enemies closer. Ate bw'obeeranga n'emikwano tugigambanga mazima. Ekyo kye nasinga okuyiga ku nsi kuno. Never ever okugamba omuntu ekituufu. Omuntu mugambe kyayagala okuwulira. Omuntu bw'akugamba nti wayawukana ne gundi mugambe twayawukana. Omuntu bw'akugamba mwayawukana nti twayawukana because bye baagala okuwulira. Nze abantu abo nabeesiga time gye nabeera mukwano gwabwe ne mbagamba twayawukana n'omugenzi kumbe Jimu bwe yafa ne mutambuza ekigambo si wa maje tabadde wa maje abadde mukubi wa Kasale Dubai. Oyo mukubi wa Kasale Dubai ne mubitambuza nga mu degrading ekitibwa kya Jimu. Ne mubitambuza bannange mugamba otasobola kubeera teyali wa Kasale. Baakuba emizira gya Jimu baakuba emizira gya Jimu 3 mu bbanga 2 ku nnyama 3 baagayita batya 3 mu bbanga 2 ku nnyama 3 mu bbanga 2 ku nnyama ne bamukubira emizira ne tumuziika mu kitiibwa kye. Mujjukira omukyala eyakyazibwa ku channel ya Zubeda. Omukyala oyo gwoli mu kulaba owa IVF results ezavaayo nga munnange ate omusajja si ye taata w'abaana ate nga naye ng'omukazi eyeetikka olubuto si ye maama w'abaana. Kaakati senga asidi ye munnange ensonga zino yaziyingiddemuko yaleese sayidi y'omusajja. Okitegeera nno jjukira nti n'omukazi yavaayo nalyoka agamba nti omusajja yali yeekomya. Okitegeera oba yeekomya obutaddamu kuba nti naate afuna oba afunyisa omuntu olubuto. Kaakati senga acid avuddeyo n'abeera ng'ate atuwa story ye gy'agamba nti ntuufu. We stopped at where Haji allows inti bagende bakole IVF with the sole intention of okuzala abalongo, because what baby wants, baby gets, because this is what baby Shamim wanted and Haji wanted.
to give it to her. Shamim wanted twins because apparently she wanted something that would make her, you know, be like a reason for, oh, you know, muchala mto yazenechi namani. Yes, so when Haji agreed, Shamim goes ahead and does her research, and heaven knows why she chose to do IVF outside of Uganda, yet Uganda has very good doctors for and hospitals for IVF. By the way, guys, this is a very, very, very important thing to note. Please write this down, that Haji has never had a vasectomy. Haji has never had a vasectomy. Haji has 13 children, two wives, and has never had a vasectomy. But the main reason why they wanted to do an IVF was to have multiple births, or you can call it the twins. So Munangenga Hajati Shamim, the first suggestion Jayaleta yali ya Turkey, because she already had a Turkish visa. I will let you know in the next episode as to how she had the Turkish visas. But then Haji could not go to Turkey because he had a trip that was coming up in China. So what they did, he went to China, and when he came back, Shamim had already organized and gotten in touch with hospitals, with a specific hospital in India. So fast forward, they processed visas for India, and off they went to India for the first IVF. Spoiler alert, Shamim has once worked for an Indian Forex Bureau in Uganda called Metropolitan Forex Bureau. We shall come back to why I have mentioned this in this specific part later on. So they set off, they go to India, and the IVF takes place, everything is okay, and they come back after a month. When they came back after a month, Hajati told Haji that she is pregnant. So Haji, like any, you know, responsible man, because the woman was like, oh, I'm pregnant, having morning sickness and stuff, Haji, akwata Hajati, amutwala Eskusaz clinic, I think on Entebbe Road. And guess what? Hajati was not pregnant. She lied that she was pregnant that first time. So, you know, nga bamugamba nedda toli pregnant, nga akaba, nga akola chi, nga akaba kwekutula. Haji ngamugamba, no, don't worry, we are still together, let us give it time. Ladies and gentlemen, the following week, not after a month, not after months, but the following week, this lady gets on a plane without informing the husband and goes to India. Lets the husband know when she's already in India that she has come back for a second procedure. And the husband says, and she's like, no, I can go for a re-insemination. Oli namubuza amazi bichi namugamba nedda bali bakola ki banterekerawo. And the guy is like, okay. Munange nga Hajati abamukuba nga bakola procedure eyokubiri. Please note this. Unless you are not well educated or informed, every time a re-insemination is being, because this is a new procedure, everything is being paid for afresh. Ladies and gentlemen, Haji did not pay a penny, not a ticket, not for the process this second time, nothing. So the lady was funding each and everything by herself. Well, she really wanted these kids really so bad. Anywho, she comes back, and thank goodness this time she is pregnant. She's pregnant in Ngabasanyuka, bichi, and as promised, kubanga Haji bali bankiriziganya ngono mchala amugambye kastanafuna olubuto nga onkuba embaga. Ladies and gentlemen, when this lady successfully became pregnant, Haji wedded Shamim on the 1st of December 2022. Monangenga, everything goes on well.
hajati mutonga afuka hajati muto, but dearly everything went on so well for 1 year. So the process of the marriage and everything took place within 1 year. Ladies and gentlemen, olubuto ngalukula hajati nga asaba haji mbuno ayagala kuzalira mu America. Like a good husband nga haji kwata hajati amuwerekerako amuleta all the way to Boston in America, Massachusetts, Boston, America, like a good husband. Abana munange nga haji addayo yamalawo ennaku 3. So contrary to what she says that she was on vacation and they refused her to come back, that's not true. She asked Haji that she wanted okuzalira mu America. Munange nga kwate kubo nga adda Uganda hajati nga sigala hajati nga azala. Haji yaddamu okulaba abana nga ba miezi 3 because that is when they came back to Uganda. Haji says the first time he saw the children, he was like, munange nga agamba ko mama we nga mugamba nedda nawe wali mwerunga ki nga okyali muto. Haji nga gamba okay munange nga hajati nga komawo everything was okay until when things started to change. I am reliably informed that contrary to what Hajati does not tell people, the marriage started having issues. Issues like infidelity from the lady's side. She was making unexplained trips. Now this is where Turkey comes in. Unexplained trips to Turkey, to Dubai, without the husband's consent or knowledge. Butegezanga to say you, etc. So the marriage did not go on well. Contrary to what this lady has told people, I am reliably informed. By the way, I have proof to everything that I'm talking about. When Haji asked for a DNA, the marriage was over already. The marriage was over already. So how the marriage got over already and how Hajat ended up in the USA now with the children for the second time is, I think, gonna come up in our part 3. Tovao nkomao namazima. Ladies and gentlemen, I have proof to each and everything that I am talking about. However, ebibuzo bye mbalekera in this part to Ani yasasulira the second IVF process because Hajati as a woman, she was a stay-home, wife, not working, no money like to afford such an expensive procedure. And why did she not allow the husband to go with her? But then also important to note that according to Haji, he had not paid for keeping the embryos. So who paid for the sperms and the eggs that were kept like Hajati alleges? Because according to Haji, he was not paying for them to keep the embryos for him. I will leave you with that and I will come back with part 3. Ne shamimmayanja naye munnange avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula ku senga acid bye yavuddeyo n'aba nti ate ayogera. Haji singa naawe ojja ne bw'ogenda ku live ya senga acid oba n'ofunayo interviewer ye n'omulala n'otuwayo side of the story nga Shamimu bwe yakola. Yeah, because anytime from now, forget the Haji. N'agamba nti Shamimu ye yasaba olubuto afuna abalongo. Haji kyemanya ina facts ne Shamimu ina facts. Katika tulinde ka part 2. Bwe tunaakafuna Shamimu tuba tumwetaaga okujja because bwe yali ajja nayagala engeri gya respecting amo Haji yali tamutugambye nali nnyo saakulu n'anaamutuwa n'ebifaananyi twali twabifunanga yabigaanira. Haji kati kitegeeza Haji yagamba teyakola vasectomy. Kitegeeza baba ga Shamimu alimba. Ati kitegeeza Shamimu alina otulaga ebituufu nga Haji yakolako vasectomy.
ayina otuwakuba message nga Haji asaba olubuto era nga Haji obujulizi ebyo byeyagambye byawa Shamimu nga nabyo bikoze eki nga bitulaga ne Shamimu tumubuuze bwe bakuwa ebintu bino byalagawa. However mu interview ya Shamimu alabika yali tazze kwagala oba kuswaza Haji, yali azze kulaga nti eddwaliro lyennyini lyakola ensobi mu IVF yaabwe nga ayagala funa bwenkanya n'eddwaliro eryo. Naye bwe kibanga Haji bambi naye ayagala kuwayo his side of the story, that is good. Era nze ndi omu ku balinze ka party tukasenga asidi bwe tutyo nkakasanga ne Shamimu alina okudda n'akiriyalinga ku ebyo byataatugamba because teyatubuulira beefuna batya ne Haji amusangawa, teyatubuulira ku ebyo bya bugagga bye baamuwa, yatugamba baamuwanjwa ate ne bagimuggyako. Twagala kumanya omukolo gwabwe gwayanguwa, omukolo beekwana banga tono nyaawo nga beewasizza Reina and Maulana be baali ba MC ku mukolo, byonna babituweeko. Twetaaga tulabe ne ku Haji finally. Kuba Shamimu ayina okiriyalinga air, yes, about what is coming. Twakafunako part 1, so my sister is bringing the part 2. Yes, and she also has to come back and clear the air to buli Haji besanga Haji yamufuna atya. Ddala kituufu Haji yali yakola vasectomy bw'aba yagikola. Shamimu bujuli kyobulaga nti Haji yakola vasectomy. Shamimu bw'aba abulina abutuwe. Ebyobugaga bye bakoowa biteekawa nti bye bino baabikuweerawa nti lwaki wabitunda. Lwaki go wakaka Haji abaana ogenda okole IVF nti saamukakaako. Kyekiraga nti wamukakaako ye yakusaba nti either zaali message oba yali email oba yali ki. Because yeah, she's a woman and she has to protect her name. Chumi musanyufu nnyo okulabikira ku listi ya Bebe Cool. Akatambi kaakano Muntagingire Bebe Cool mu mugambe nti Uncle Chumi agambye Uganda etandise okumunyumira. Bebe Cool, how are you? Happy New Year, Mr. Sally. N'abantu mwena kansubire muli bulungi. Amanya yenze Uncle Chumi ndi so very positive nga bulijjo. Nafulumide ku Bebe Cool listi. Kibajjukiza ki era kibongerako ki. Bebe Cool mabegako yavayo nakola yali ku live something like that n'agamba Uncle Chumi lekerawo empisa embi ovuma ba DJ kyampisa bubi cause nze sivumanga ku DJ, nze bintu ebyange mbyepangira. Olunaku lwe nali Nabugabo Beach ku Boxing Day omwaka oguwedde ogutali guno gwakagwa, navayo nenjogera ebigambo nga ngamba DJ yali wange era nga buli kimu twakipanze. Naye akwata video gye mwalaba yali bulaza wange yandikodinga. Ne bannayuganda mwavaayo ovuma ba DJ tolina mpisa ekitali kituufu. Bebe Cool novayo n'okyogerako ne kinyigirizamu ne ngamba dadi wange omulamba musajja gwe neegombako n'obwegombi ne bwaba mpadde kolabo nnyinza obutasula mu nju. Naye teri kinyongedde essanyu Bebe Cool obutakolanga abalala obutasiima nonteeka ku listi. Bebe Cool, thank you so much. Era kansuubire family yange basanyufu, bafanizi bange basanyufu, bakyali bange basanyufu. Si kyangu mu bantu bonna n'ennyimba zonna. Era nga nyongera okwebaza writer wange yawandikaga okutego bamuyita Sean Wizi, writer wakabyate nga muyimbi mwana w'ebusoga. Nebaza Secret, thank you so much okuba endonge y'akabi. Era nga bannayuganda mbasuubira ate guno omwaka ngenda bakuba endonge, ngenda bakubira omuziki. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspack channel. Kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.